Live in 3, 2, 1. Good evening, people. How was your day? It's been a long day and the humidity was quite high. And from the weather forecast, it definitely gonna be like this for the next week. And yes, we have to bear with that. But no worry, we have the language club, and here we're gonna discuss about a different thing about the article we read about in our previous session. It's on one of the most popular beverages in the world. It's about coffee. We read about different types of coffees such as black coffee, latte, mocha, and of course espresso, americano. So the coffee, who knew, is it has so many flavors and variants, and we're gonna get ideas about all of that. So without further delay, let's move towards our session, and we have our members and also YouTube আর্টিকেলের ভোকাবুলারি কুইজ যেটা থাকছে সেটার সাথে অংশগ্রহণ করতে চাইলে আমাদের সাথে আপনারা কমেন্টে লিখতে পারেন অ্যান্ড অফকোর্স আমরা তারপর হচ্ছে কফি নিয়ে একটু ডিসকাশনও করব সো লেট আস বিগিন তো প্রথমে একটু ভোকাবুলারি নিয়ে একটু আমরা আলোচনা করি দেখি কি অবস্থা আপনাদের মনে আছে কিনা ওকে প্রথমে যে ব্যাপারটা আছে আর্টিকেলের মধ্যে বেশ কয়েকবার হচ্ছে একটা শব্দ এসেছে সেটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ সেটা হচ্ছে ক্যাপটিভেটিং যে এই স্বাদটা ক্যাপটিভেটিং কফিটা ক্যাপটিভেটিং ক্যাপটিভেটিং মানে কি ছিল চমৎকার আর কি মনোমুগ্ধকর বা চম- হুম, একটা করে সেন্টেন্স শুনি সো থিঙ্ক দেখি মিস্টার মামুন বলেন দেখি তারপর হচ্ছে মিস্টার মাইদুল বলবেন দেন মিস্টার সাব্বির ক্যাপটিভেটিং একটা শব্দ আছে Today I cooked noodles. That this noodles was captivated. ক্যাপটিভেটেড হচ্ছে আপনি হতে পারবেন হ্যাঁ, আই ওয়াজ ক্যাপটিভেটেড হ্যাঁ, বাই সিইং দ্য নুডলস কিন্তু দ্য নুডলস ওয়াজ ক্যাপটিভেটিং ঠিক আছে the noodles was captivated. ক্যাপটিভেটিং okay so Mr. Maidul your turn Uh, when I cook soup, my friends always are captivated okay nice one Mr. Sabbir what about you try করেন দেখি ক্যাপটিভেটিং দিয়ে Sir, I was took a coffee that was really captivated. ক্যাপটিভেটিং ও কফিটা ক্যাপটিভেটিং ছিল Captivating. ওকে আপনি ক্যাপটিভেটেড হতে পারেন আচ্ছা আই ওয়াজ টেকেন হবে না আই টুক Took, sir. টুক হবে কেন হবে না আই ওয়াজ টেকেন মানে আমাকে I নেওয়া was, হয়েছিল আপনি তো কফি খেয়েছেন কফি আপনাকে খায়নি অর্থ কিন্তু প্যাসিভে গেলে উল্টে যায় কর্তা এবং কাজ চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে সো এটা খেয়াল রাখতে হবে দুটো পাশাপাশি বসছে না এখানে আচ্ছা তারপর যে শব্দটা আছে আমাদের জন্য সেটা হচ্ছে ওকে ইন্টারেস্টিং সাউন্ড আই থিঙ্ক সামওয়ান ইজ প্লেইং লুডো নিয়ার বাই ওকে আহ, ইয়েস আমার রুমের লোক লুডো খেলতেছে। আচ্ছা যাক দ্য সাউন্ড ইজ ভেরি ফ্যামিলিয়ার ওকে বিশেষ করে প্যান্ডামিকের সময় মানুষের একটা ফেভারিট হবি হয়ে গেছিল আচ্ছা, এখনো অনেককে দেখা যায় যাক তো ব্ল্যাক কফিকে লেজেন্ডারি বলা হচ্ছিল লেজেন্ডারি মানে কি legend. লেজেন্ডারি বলে না যে এই মিউজিশিয়ানটা লেজেন্ডারি ক্রিকেট প্লেয়ারটা লেজেন্ডারি ক্রিকেট প্লেয়ার লেজেন্ডারি বাংলাটা কি মানে এটা একটা হিরো টাইপের পাতলা কিংবদন্তির লেজেন্ড হচ্ছে কিংবদন্তির লেজেন্ডারি হচ্ছে কিংবদন্তির সো এই জিনিসটা হচ্ছে কিংবদন্তির একটা ব্যাপার মানে খুবই বিখ্যাত কিংবদন্তি লেভেলের তো এটা শুনি যেমন সচিন টেন্ডুলকার ওয়াজ এ লেজেন্ডারি ক্রিকেট প্লেয়ার This Maradona was a legendary footballer. ফুটবলার এই তো হয়েছে তারপর শুনি বাকিদের কাছ থেকে শুনি মিস্টার মাইদুল লেজেন্ডারি কি লেজেন্ডারি
and rice our শুনতে পাইনি। fish and rice is our legendary ইজ আর লেজেন্ডারি কি? শেষ হয়নি তো। food. ফুড, ওকে, লেজেন্ডারি ফুড ঠিক বলা যাবে না, মিলছে না আর কি, ট্র্যাডিশনালটা যায়। ঠিক আছে, কিংবদন্তির খাবার আসলে এটা ঠিক বলা যাচ্ছে না, কিংবদন্তি একটু ডিফারেন্ট জিনিস। মিস্টার সাব্বির, উড ইউ লাইক টু ট্রাই? Sir, mm, that words mean key, sir. হুম, লেজেন্ডারি What কিং, is the meaning of word? Key, sir, কিংবদন্তির legendary. কিংবদন্তির কিংবদন্তি, কিংবদন্তি, কালজয়ী। that's sir বিখ্যাত স্যার। হ্যাঁ, খুবই বিখ্যাত, মানে এতটাই বিখ্যাত যেটা হচ্ছে একটা কালজয়ী ব্যাপার। হিস্টোরিক্যাল। স্যার অন ল্যাঙ্গুয়েজে করলে হবে? শুনি। নিজের ভাষায় করলে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনি শুনি, নিজের ভাষায় ট্রাই করেন। And the Rasmalai of Kumilla, it is very legendary. ভেরি লেজেন্ডারি হয় না, লেজেন্ডারি অলরেডি হচ্ছে সুপারলেটিভের মতো, ঠিক আছে, এর উপর আর নাই, তো ভেরিটা আসলে এখানে দরকার নেই তো। তাহলে স্যার অনলি লেজেন্ডারি হবে? হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে আপনি ভেরি গুড বলতে পারেন, ভেরি বেস্ট বেস্ট তো আর বলা যায় না, তাই না? ভেরি বেটার বা ভেরি বেস্ট বলা যায় না, কারণ অলরেডি ওটা হচ্ছে ওই লেভেলে চলে গেছে। ওকে স্যার। ওকে, সো হ্যাঁ, তারপরে যে শব্দটা আমার হাতে আছে সেটা হচ্ছে কফি ইটসেলফ, সুগার, ডিস্ট্রাকশনস, ক্রিয়েটিভিটি। ওকে, ব্লেন্ড একটা ব্যাপার ছিল, যে লাটেটা হচ্ছে একটা স্যার পারফেক্ট ব্লেন্ড। ব্লেন্ড মানে কি? ব্লেন্ড মানে মিক্সচার স্যার। মিক্সচার বা মিশ্রণ, হ্যাঁ, একদম। মিশ্রণ বলতে হচ্ছে একদম, ব্লেন্ড মানে কি একদম পুরোপুরি মিশে যায়, যেটা মিকিনি টাইপের মিশ্রণ যেটা হয়, ঠিক আছে, একদম পুরোপুরি মিলে যাবে। তো ব্লেন্ড দিয়ে শুনি, সেন্টেন্স শুনি। ব্লেন্ড, মিস্টার মাইদুল ট্রাই করেন দেখি, ব্লেন্ড দিয়ে। At present, I don't need to blend my masala when I cook because everything I cook, uh, মানে mixing দিয়ে দিই। ওকে, মিস্টার মাইদুল, মাসালার ব্লেন্ডের ব্যাপারটা বুঝেছি, বাট সাউন্ড কিন্তু ক্লিয়ার আসছে না, বিকজ অফ সাম রিজন আই থিঙ্ক। সো এটা একটু দেখেন কি করা যায় সাউন্ডটা যাতে ক্লিয়ার আসে। মাইক্রোফোনটা খুলে আবার লাগাতে পারেন, ইয়ারফোন যদি লাগানো থাকে, সো আই থিঙ্ক ইট উড বি অল রাইট। ওকে, সো একটা গেল ব্লেন্ড দিয়ে, তো মিস্টার মামুন ব্লেন্ড দিয়ে শুনি। স্যার ব্লেন্ড কি ভার্ব না হলো ইয়ে? এখানে ভার্ব, নাউন আকারে ব্যবহার করা যায়, বাট এখানে ভার্ব আকারে যেহেতু ব্যবহার হয়েছে, আমরা ভার্ব দিয়ে ট্রাই করবো। ব্লেন্ড মানে মিক্সার করা যেটা। হুম হুম, এটার সিনোনিমগুলো হচ্ছে মিক্স, মিঙ্গল, কম্বাইন, এগুলো। So when we want to make juice, we blend so many. We blend some equipment such as this aloe vera উই ব্লেন্ড সাম ইনগ্রেডিয়েন্টস হবে, and ইকুইপমেন্ট হবে না, ইকুইপমেন্ট আর ইনগ্রেডিয়েন্ট, উপাদান oh, যেটা এটা ইনগ্রেডিয়েন্ট হবে। oh, হ্যাঁ, right. Ingredient. Ingredient, okay, thank you. Now your turn, Mr. Sabbir, and then Mr. Junaid, blend দিয়ে শুনি। স্যার হুম হুম, বলবো মিস্টার আমি? সাব্বির, হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। We always blend our tea. We always blend our tea. চাপ, আমরা সবসময় আমাদের চাটাকে গুঁড়ো করে নিই, টি লিভস বলতে পারেন, চা পাতাটাকে গুঁড়ো করে নিই, ঠিক আছে, টি লিভস বললে বেটার হবে, কারণ চা যেটাকে বলছেন সেটাকে তো আর গুঁড়ো করা যায় না, কারণ অলরেডি গুঁড়ো করা থাকে। সো টি লিভস, Tea leaves. চা পাতাটাকে গুঁড়ো করে নিই। ওকে, We always blend our tea leaves. টি লিভস, ওকে, ভেরি গুড। নাও মিস্টার জুনাইদ, ইয়োর টার্ন, ব্লেন্ড দিয়ে শুনি।
Sir, for late joining in the class, I didn't understand what is happening now. ওকে, সো ভোকাবুলারি কুইজ চলছে এবং সেখানে ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স মেক চলছে অ্যাজ পার আওয়ার ইউজুয়াল স্কেডিউল। সো ব্লেন্ড নামে একটা ওয়ার্ড আমরা পেয়েছি, আর্টিকেলে ছিল, সেখান থেকে একটা সেন্টেন্স মেকিং হচ্ছে। তো শুনি, ব্লেন্ড মিশ্রণ যেটাকে বলা হয়, মিশানো। যেমন এই যে বাকিটা এক্সাম্পল দিলেন, আই থিঙ্ক শুনেছেন ওয়ার্ডগুলো। Yes, sir. সো শুনি। We used to blend our sir, স্পাইসেস, মশলার ইংরেজিটা স্পাইসেস, spices. হ্যাঁ। Spices. We used to blend spices for cooking. ওকে, দ্যাটস গুড। উই ইউজ টু ব্লেন্ড স্পাইসেস ফর আর কুকিং। আর মশলার ব্যাপারে শুধু ব্লেন্ডও করা যায় না, আরও অনেক কিছু ব্যাপার থাকে। মশলা, কিছু কিছু মশলা গ্রাইন্ড করতে হয়, মানে একটু শক্ত যেগুলো থাকে, যেমন আদা, তারপর হচ্ছে রসুন। আর যেটা হচ্ছে ব্লেন্ড করা, সেটা হচ্ছে ওই যে একটু পানি টানি দিয়ে যেটা ব্লেন্ডারে দিয়ে করি আমরা, মিহি মিশ্রণ তৈরি করি। আবার হচ্ছে কিছু কিছু হচ্ছে ওই যে কফির গুঁড়োর মতো করতে হয়, গুঁড়া করতে হয়, সেগুলোকে হচ্ছে বলে গ্রাউন্ড বলে আর কি, ভেঙে পিষে গুঁড়ো Yes, গুঁড়ো sir. করা। অনেক ধরনের ভার্ব এগুলোর মধ্যে আছে, যখন কুকিং নিয়ে পড়বেন ডেফিনেটলি উইল ফাইন্ড সাম ইন্টারেস্টিং থিং। ওকে, সো নাও উইল মুভ টুয়ার্ডস দ্য ডিসকাশন পার্ট। সো আমরা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে কিছু কোয়েশ্চেন্স করব কফি রিলেটেড, এবং আপনারা এটার সাথে হচ্ছে দেখি আপনারা কী ধরনের আনসার করেন। ওকে, সো হুজ লাইক টু কাম ফার্স্ট? কাকে জিজ্ঞেস করবো প্রথমে? হুজ রেডি? নিচ থেকে বলেন দেখি, কফি রিলেটেড আর্টিকেলের সাথে। ওকে, মিস্টার মাইদুল। Maybe I can. Sir, now can you hear me ইয়েস, clearly? একদম পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি, আগে যেটা মাচ মাচ বেটার। ওকে, সো মিস্টার মাইদুল, at first I would like to ask you, do you like to drink coffee? Yes, sir, of course. Right now, I like to drink coffee. When I was in Bangladesh, that time I was tea lover, but at present I'm a coffee lover. That there is a But, word sir, who let me loves share with coffee. you an interesting fact. Yes, yes, definitely. Now, right now, I'm drinking tea and I'm talking about coffee. That's what happens. It depends on the situation and the topic. So do you know the person who is a coffee lover is called? There is a specific name for it. Do you know about that? Uh, Actually, Sir, is it no, coffee I and didn't tea? know before. It is called, it is called coffeeholic, like Coffeeholic. alcoholic. Coffee This holic. shopaholic. There is a shopaholic, like who are very much interested in something. They're called that holic. Those who wants to work very much, who loves to work very much, they're called workaholic. Who loves to shop a lot, she or he can be called a shopaholic. This is how we can call a coffee lover a coffeeholic. Okay, so do you have instant coffee or blended coffee? I like to instant coffee because it's need little time. But here I see most of the people like blended coffee, That's and good. because its taste is original, Okay, like raw taste. okay, that's good. So, do you need coffee to wake you up in the morning, or do you need coffee to stay late in the night? Actually, at morning, usually I don't get time to make coffee because that time I am so excited to go to class and because for taking coffee we need like around 20 to 30 minutes time, so it's not possible to take coffee in the morning. But when I study after afternoon or evening or night, that time I take coffee, of course. Okay, so an interesting question for you, just out of curiosity. Uh, does coffee taste is different in different countries? Like you have tasted coffee in Bangladesh and now you're in Russia and you're tasting coffee there. Does it taste differently? Yeah, of course. I tasted Bangladeshi, Turkish, and Russian coffee. So I most liked Turkish coffee.
Um, I don't know why, but it was so tasty for me. Okay. Thank you so much, Mr. Maidul, for sharing things about coffee. And it was really enlightening to hear about that. The coffee tastes differently from different countries. All right, now let's move towards our next participant. You're welcome, Mr. Abdullah Mamun. Your turn. Let's have a Okay. little chit chat about coffee. So, what about you? You mentioned in our previous discussion that you have more than 1,000 coffee sachet in your home, right? It's called Yes, sachet. yes. এই যে প্যাকেটগুলো এগুলোকে sachet বলে, এগুলো আমরা পেয়েছিলাম একটা আর্টিকেলে। Yes. So, why do you have so many coffee sachet in your home or in your room? Okay. When I live in Kustia and I got a roommate as a he was an international student and he lived in American. So actually he make me used to take a coffee. So that's why when I made a coffee by this Nescafe, so all time I used to collect this Sachet. packet, Packet or sachet you. sachet, sachet. Okay. And I'm cooked myself, and when I collect my this leftover packet, this chow rice packet, I put on this all sachet in this packets, and it is fulfilled by the sachet. All right. So we have learned about six different types of coffees, right? Among them, how many of the coffees have you tasted before or until now? Oh yeah, actually I didn't taste so many coffee, but I tasted this black coffee and Nescafe and someone I made this by something when I put on this powder, this blend powder in this glass, and I wink this. Uh, First of all, I wink this powder that I put on this milk. So I don't know this coffee names. Who call this? Which name we can prefer this coffee? I don't know this name, but I made this coffee. Interesting thing is the coffee name is mentioned in the packet or sachet. Which type of coffee it is? It can be Nescafe. The brand name may Yeah, be Nescafe, but the coffee's names are different. Like black with milk and tea, hazelnut. As I mentioned before, I tasted actually, that. Actually, I bought this black coffee in a bottle, and just a little bit, just one tea chamus, I put on this glass, and I rub up this here, and I put on this milk. So black coffee, no sugar, no milk, but I used milk and sugar Yes, sometimes. yes. You can make black coffee, and you can add milk and sugar. It will taste different, and of course, due to the sugar and milk distractions, it will taste different. So, have you ever visited any coffee shop before? Oh yeah, I visited this coffee shop because my beside rooms they work in a coffee shop and other another fast food this hotel. But I didn't taste any coffee. Just I went to meet there and took this fast food. Interesting. So, among all the six types of coffee that we read about, which one would you like to taste? Oh, actually, I prefer to taste this cappuccino and espresso because espresso is the power of the coffee of the world. So I want to taste this because this espresso, also this americano, both are same, but add this just hot water in this americano. So I prefer to espresso to taste this espresso and cappuccino also. Okay, thank you for sharing your thoughts about coffee, Mr. Mamun. It was really nice talking with you. Now let's move towards our next participant. Okay, Mr. Sabir, at least you should try to tell something, because I know you have joined here after quite a uh, lot of time. You took a vacation, but the interesting thing is it feels difficult for the first time. আজকে যদি নাও বলেন, মজার বিষয় হচ্ছে নেক্সট দিনও স্টার্ট করতে এমনটাই ডিফিকাল্ট লাগবে, বাট আজকে যদি 2-3 লাইন 4 লাইনও বলেন, ইট উইল বি ইজিয়ার। স্টার্টিংটা সবসময় ইজি, বাট ইউ শুড ট্রাই অ্যাটলিস্ট, ঠিক আছে?
তো আপনি একটু দেখেন, আমি আপনাকে শেষেই জিজ্ঞেস করব, বাট আপনি জাস্ট আপনার মতো করে কফি নিয়ে যাতে কিছু লাইন বলতে পারেন, ঠিক আছে? একটু বলে ফেলেন সাহস করে, দেখবেন যে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। দ্যার ইজ নো ওই যে থাকে না যে আগামী দিন ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে বলবো, এটা আসলে কিচ্ছু না। পরের দিন বলা হয় না আসলে ওভাবে। ইট উইল ফিল দ্য সেম ডিফিকাল্টি অ্যাজ বিফোর। সো আজকে একটু দেখেন, দেখে কিছু লাইন বলার চেষ্টা করেন, ঠিক আছে? Now let's move towards to Mr. Junaid Haq. Mr. Junaid, please turn on your mic so that we can have a discussion. And Miss Mariam Jamila, get ready. Oh, So, Mr. I Junaid. thought this was me. Oh, no, no, no. This is. So, I didn't talk to you regarding this. I was talking to Mr. Sabbir, who is a little bit nervous after Okay. coming back for a while. After a while. So, I'm a Miss. level. Okay, so Mr. Junaid, tell me, have you visited any coffee shop before? Uh, I never visited any coffee shop ever, but I when I lived in Feni town, and those time I am used to drink coffee in my mess. Okay, so what's your favorite type of coffee? Actually, from that class before, I didn't know even how many type of coffees are in the world. But I know that just one type of coffee are available everywhere, and after reading this article, I love to drink cappuccino or espresso. So why these two? There are six different types we read, but why have you chosen these two? Espresso and cappuccino, I think. Um, that is mm, nothing else. It's just curiosity to cappuccino name is um, hearing hearing too, and espresso is same too. That's why I'm Do you thinking know? to. Do you know what is the name given? What was said in the article about cappuccino? It is said to be a work of art in a cup. So why it is called a work of art in a cup? Oh, because of we know that for making a cappuccino, there needs uh, uh, some different types of upadan Ingredients. ingredients, different type of ingredients, and that's it. For less milks and sprinkle of cocoa or cinnamon, and they used to art in the coffee. Use Yes, yes. sorry, sir. Especially, no worries on that. Let me describe it for you. So when we visit a coffee shop, sometimes I think you have seen the pictures like in Facebook or other social medias that sometimes on a coffee cup we see different kind of designs with foam, right? Sometimes they make pictures, sometimes they make different kind of designs like a bird, flower, or something. Have you seen that? Or love emoji. They sometimes design that in Yes. on the top of coffee. So the difference between cappuccino and mocha, I think, or latte, I think on latte they don't sprinkle any kind of cocoa powder or something like that. But on cappuccino, they sprinkle cocoa powder or cinnamon powder on top to make it more interesting. So I think that would be the case. Do you know about any health benefits of drinking coffee? I don't know so much about health issues about coffee, drinking coffees, but whenever we get tired, exhausted, if we drink coffee, that we feel much better uh, after that. Yes, there are different types of health benefits because it boosts our energy levels. It can lower the risk of type 2 diabetes, and it can also support brain health.
Your brain cells works better if you drink coffee. And sometimes the doctors or the nutritionists, they provide suggestions of drinking coffee to manage your weight. Of course, black coffee without sugar or milk. And interesting thing is that the coffee has been linked to a lower risk of depression, so it can cheer you up. So very interesting things that we know about coffee. So thank you so much, Mr. Junaid, for having this discussion with me. It was really nice and good to know about your thoughts. Okay. Thank you, sir. Now, Miss Mariam, your turn. So can you turn on your mic so that we can have a discussion on this? Yes, sir. Okay. So can you hear me properly? Walaikum assalam Yes, sir. warahmatullah. Okay. So are you a coffeeholic? A person who likes to drink, who loves to drink coffee. Actually, I was a coffeeholic when I was a student in during my student life, university days. I used to drink coffee when my exam running on. But now I am some issue of sleeping problem, so I avoid coffee. But when I feel exhausted or uh, a headache, then I take coffee. Okay. Do you like the smell of coffee? Yeah, really, I like this, and I love this flavor and smell. Okay. Does coffee affect your appetite? It depends on the time. When I am in um, uh, mm, স্যার আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে খালি পেটে যখন থাকি এটা ইয়ে করে, মানে অ্যাপাটাইট বলতে তো স্যার বোঝানো হচ্ছে কি আমার Khuda. আহ, ক্ষুধায় করে কিনা। তো আমি যখন পেট খালি থাকে তখন এটা আমার এফেক্ট করে, মানে সমস্যা হয়, এটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম। When I'm empty stomach, when I'm drinking coffee on empty stomach হচ্ছে খালি পেট যেটা আর কি। এটা আসলে ডক্টরের কাছ when থেকে জানা। ইন্টারেস্টিং থিং। when I am in empty stomach, I it affect my appetite, and my acidity problem increase. So I avoid drinking coffee when I am in empty stomach. But when I on the journey, I used to take coffee because it give me more strength and uh, uh, active for Okay. my work. So have you read the article of Know Your Coffee? Yes, sir. Okay. So can you tell us the difference between Americano and espresso? What's the basic difference? Actually, sir, I don't take these two types of coffee, but in this article, I read uh, last class. In Americano, the flavor is a bold flavor, and it is like black coffee, but here some uh, um, With some espresso shot diluted in hot water. uh, actually, স্যার এখানে কি দুধ চিনিটা দেওয়া হয় আমেরিকানোতে? No, no, no. Espresso is just diluted espresso. মানে এটা ব্ল্যাক কফির মতোই, লাইক ব্ল্যাক কফির ব্ল্যাক কফি, ব্ল্যাক ইট কফির ইজ লাইক মতোই এসপ্রেসোটার মধ্যেই সিঙ্গেল শট এসপ্রেসোর মধ্যে গরম ফ্লেভার ইজ পানি দিয়ে বোল্ড, দেয়। বাট ফ্লেভার ইজ বোল্ড। Yes, yes. And the And espresso. espresso is called the powerhouse of coffee world. Anyone can enjoy it solo, but if anyone can make it a foundation, and they can add another ingredients to make it a more delicious. Yes, of course. And there are two types of espresso. Do you remember that? Espresso have two different varieties. One was single shot espresso and one was double shot espresso. There was Double. a nickname of double shot espresso in the article. Do you remember that?
What was called the double shot espresso? Uh, Mighty Depot. Doppio, yes. Doppio, Mighty it, Depot. yes, Mighty Doppio. Actually, the name, not the name, I think is Mighty Doppio. The drink's name is Doppio, and it was called Mighty. An adjective was used before the name. Okay, so it was a double shot espresso, and the shot is measured through 1 ounce, I think. The 1 ounce is called single shot, and the 2 ounce is called double shot. All right. Finally, I would like to ask you. Mm, okay. So, among the six flavors of coffee that we read about, six blends, which one did you like most, and which one would you like to taste if you get a chance? Actually, I like the black coffee, and most of the time I take this because it has some health benefits. And sometimes I take latte, and cappuccino is also favorite to me. And I want to taste Americano and espresso. As I mentioned before, I never take this Tasted. taste, uh, never taste these two types of coffee. And uh, once or two times I take the taste of mocha also. Okay, thank you so much, Miss Miriam. It was really nice talking to you about coffee. And yes, thank you so much once again. Okay, so now let us move towards Mr. Sabir. Mr. Sabir, are you there? Can you please turn on the mic? Yes, sir, I'm there, but I'm not able to explain about this topic. No worries And on that. যতটুকুই that's why পারেন, I applied you. ওকে, সো যতটুকুই পারেন জাস্ট কফি নিয়ে আপনার মতো করে কিছু লাইন বলে যান, ঠিক আছে? Sir, can you ask me simple question about coffee? Then I will try to provide my answer. ওকে, শিওর। সো লেট মি আস্ক ইউ মিস্টার সাব্বির, আচ্ছা আপনার কি ইয়ে লাগানো, হেডফোন লাগানো, সেটা কি মোবাইলে আছেন না ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে আছেন? স্যার আজকে কোনো প্রবলেম হচ্ছে? একটা নয়েজ হচ্ছে, ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হচ্ছে আর কি। স্যার আমার আর কিছু করার নাই স্যার। এটা ছাড়া মানে আমার কানেক্ট হওয়ার মতো এখন এই মুহূর্তে কোনো ডিভাইস নাই। আচ্ছা আচ্ছা, কোন That's why. ডিভাইসে আছেন, কোন ডিভাইসে আছেন? স্যার আমি পিসিতে আছি স্যার। এখন স্যার একটু সেক্ষেত্রে একটু সাজেস্ট নয়েজের করতে পারি, প্রবলেম। আপনার সামনে যদি সিপিইউটার ইউএসবি পোর্ট আছে না, জি স্যার। ইউএসবি পোর্টে একটু আঙ্গুল হাত দিয়ে রাখেন, সেক্ষেত্রে আপনার হাত দিয়ে রাখলে গ্রাউন্ডটা হয়ে যাবে, নয়েজটা আর হবে না। এটা ট্রাই করতে পারেন। জি স্যার। এখন বলেন দেখি। জি স্যার। এখনো আছে, এখনো আছে, হচ্ছে আপনার হাতটা থাকতে হবে ইউএসবি পোর্টে এবং আপনার পা থাকতে হবে মাটিতে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি গ্রাউন্ড করে দিচ্ছেন, আপনার শরীর দিয়ে হচ্ছে পাস করছে এক্সট্রা যে এনার্জিটা আছে, তাহলে আই থিঙ্ক একটু নয়েজ পলিউশনটা কম হবে। ওকে, আই থিঙ্ক এখন শুনতে পাচ্ছি না নয়েজটা, আপনি কথা বলেন তো। জি স্যার। এখন নয়েজ নাই। সো ইট ওয়ার্ক। স্যার দ্যাটস ইজ রিয়েলি এইটা আমি প্যান্ডেমিকের নিউ সময় বের লার্নিং করেছি, ফ্রম। প্যান্ডেমিকের সময় বের করেছি অনেক সার্চ করে, আই ওয়াজ ফেসিং দ্য সেম ইস্যুস। তো আমি প্রথমে বের করলাম হোয়াট ওয়াজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্যাট, সো দেন আই কেম আপ উইথ দ্য সলিউশন ফ্রম ওয়ান ইন্টারনেট পেজ, দ্যাট হচ্ছে যে কোনোভাবে যদি এটাকে মাটি পর্যন্ত পৌঁছানো যায় তাহলে আমার ইয়ারফোনে নয়েজটা হবে না। যাক, এনিওয়ে, লেট মি আস্ক ইউ সাম সিম্পল কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট কফি। সো ডু ইউ লাইক দ্য Yes স্মেল sir. অফ কফি? ডু ইউ লাইক দ্য স্মেল? Yes sir, I will like milk coffee, but most of the time I prefer for me chocolate coffee and black coffee. Okay, chocolate coffee sounds interesting. Where did you taste chocolate coffee? Chocolate coffee flavor was different another coffee, uh, and I when I took took it, I feel I feel uh, I feel good. Amazing, Uh, good, I feel great. amazing, great, Okay, and and
sir, I would Okay. not like to add another. Okay, so let me ask you, do you take coffee regularly? Uh, Not only that, but sometimes I took coffee when I was another when I have go another place. Uh, that time I enjoy the coffee. Okay, that's good. So how many cups of coffee do you take? What is the record? Like, what is the record of you taking coffee? কয়টা record আছে আপনার একদিনে? কয় কাপের? Mm, Coffee is expensive tea. So, in my opinion, one day I took 2 cup coffee from Dhaka Savar. It's my record in my life. Okay, that's interesting to hear. So is there any kind of coffee that you haven't tasted but you would like to try? এখনো টেস্ট করেননি বাট ট্রাই করতে চান এমন কোনো কফি আছে? Yes, sir. There are there are many kind of coffee, uh, but my choice list of mocha and মোকা, লাটে। mocha and lato. And that's type of coffee. Inshallah, I will be taking test. Okay, that's really great to hear. And thank you, Mr. Sabir. It was really nice talking to you about coffee. Okay, take care and have a Thank great you, time. sir. এই তো সাহস করে বলে ফেলেছেন, হয়ে গেল তো। ঠিক আছে, সো বলতে হবে, দেখবেন ফার্স্ট টাইম একটু গ্যাপ দেওয়ার পরে ইংলিশটা আসতে চায় না, একটু কষ্ট হয়, বাট হেজিটেশন ফিল হয়, কিন্তু বলে ফেললে দেখবেন ভুল হোক সমস্যা নেই, বাট অ্যাটলিস্ট ইউ ট্রাইড। সো দ্যাটস হোয়াট মেক্স থিং ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইট কিপস থিংস গোয়িং। এটা আসলে চালু করে দেয় পুরো ব্যাপারটা। সো এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং মি ইন দিস সেশন। এখন নেক্সট দিনের জন্য একটা ইন্টারেস্টিং আর্টিকেল আমি দিয়ে দিব, সেটা একটু চোখ বুলাবেন, জাস্ট টেক এ লুক। ঠিক আছে, জাস্ট দেখে যাবেন যে টপিকটা কী নিয়ে হ্যাঁ কতটুকু বুঝতে পারেন, বাস এইটুকুই। ঠিক আছে, ওয়ান্স অ্যাগেন। স্যার, আরেকটা কোশ্চেন স্যার, হুম, শিওর। যে একটু ইংলিশে ইমপ্রুভ করার জন্য মানে কি কি করা যেতে পারে, আর বাড়তি কিছু মানে বলার ক্ষেত্রে আছে বুঝি সব কথাই, হুম। বলতে গেলে কি করা যায়? এই ক্ষেত্রে যে টেকনিকটা আমি মনে করি যে অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে কবিতা আবৃত্তি দেখেছেন, রিসাইটেশন। জি জি। সেম থিংটা ইংলিশে নিয়ে আসেন। যখন ইংলিশে আপনারা রিডিং করছেন, আচ্ছা মিস্টার সাব্বিরকে একটু মিউট করে দেয়, আই থিঙ্ক ওনার হাত সরে গেছে ইউজ রিপোর্ট থেকে, সো আবার নয়েজ আসছে। যাক, সো যেটা বলছিলাম যে কবিতা আবৃত্তি করার সময় আমরা কিন্তু নিজের টোন, পিচ এগুলো খেয়াল করি যে অন্যান্য আবৃত্তিকাররা কীভাবে বলছেন। ইংলিশে সেম জিনিসটা আমরা নিয়ে আসি, জি তাহলেই তো হয়। যে আপনি একটা লেখা নিচ্ছেন, সাপোজ আর্টিকেলটাই পড়ছেন। নর্মালি আর্টিকেল একভাবে পড়া যায়, আর একটু ইন্টারেস্টিং ওয়েতে পড়া যায়। ধরে নেন আপনি অভিনয় হ্যাঁ হ্যাঁ করছেন, তো ওভাবে পড়বেন, লাইক উই হ্যাভ অল বিন দেয়ার স্ট্যান্ডিং ইন লাইন ইন এ ফেভারিট কফি শপ, সোয়েটিং বিকজ উই আর নট এন্টায়ারলি শিওর অফ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ কোল্ড ব্রিউ অ্যান্ড এ ক্লাসিক আইসড কফি। যখন দেখে দেখে পড়ছি আমি, তখন কিন্তু ওই যে আমার মাথায় চাপ নিতে হচ্ছে না যে আমাকে থিঙ্ক করে বলতে হচ্ছে, তখন আমি কি করব, তখন আমি এটাকে টোনটা চেঞ্জ করব, জায়গায় জায়গায় যেখানে ফুল স্টপ আছে সেখানে একটু থামবো, কমাটার দিকে একটু চাপ দেবো, কিছু জায়গাতে থাকে না যে এমফাসাইজ করা, জোর দেয় এই লাইনটার উপরে, ইট হুম ইজ গ্রেট। ওই যে গ্রেটের উপর যে আমি চাপ দিচ্ছি, এই ধরনের এমফাসাইজ করবেন। তারপর সে আপনার ফেভারিট কোনো অ্যাক্টর থাকলে, যার মানে স্টাইলটা আপনি নিজের মধ্যে আনতে চান, আপনি তার মতো করে বলার অভ্যাস করতে পারেন। ঠিক আছে, প্রত্যেকেরও তো একজন আইডল থাকে, সো আপনি তার মতো করে ওই বলার স্টাইলটা নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন। অভিনয় করলে দেখবেন যে খুব দ্রুত স্পিকিং স্কিলটা ডেভেলপ করেন। আমাদের দেশে অনেক স্পিকার আছেন যাদের গ্রামাটিক্যাল সেন্স কিন্তু একটু দুর্বল, যারা কিন্তু দেখা গেল যে ইংরেজি একটু কম পারেন, মানে থিওরিটিক্যাল ব্যাপারগুলো, হ্যাঁ কিন্তু স্পিকিং খুবই ভালো। কিভাবে? ওনারা জাস্ট শুনেছেন এবং সেটাকে কপি করেছেন এবং নিজের মধ্যে স্টাইলটা নিয়ে আসছেন, অ্যান্ড দে সাউন্ডস ভেরি গুড। বিশেষ করে যারা বিদেশে দীর্ঘদিন থাকেন, তাদের মধ্যে একটা অ্যাকসেন্ট চলে আসে। এটা আপনি ট্রাই করতে পারেন, ঠিক আছে, ইমিটেশন যে ব্যাপারটা আছে। সো আই থিঙ্ক ইট উইল হেল্প ইউ আ লট। ওকে, কারণ এটা হচ্ছে আচ্ছা। ডেভেলপ করার জায়গা। So thank you so much for asking me this, and hopefully I'll be back again with a new আবার article. Until then, stay safe, keep অনেকে বলে learning. যে